Aí ele vai e sequestra a mulher. Quem é esse caba, mano? Rapaz, quando você acha que tem um maníaco que foi e matou o outro, entendeu? Tá envolvido num esquema aí de corrupção. Armou pros cabas morrer. Aí chega esse maníaco. Mete a chibata nele. Enfoca o caba. Eu tô entendendo mais é nada, viu, meu filho? Vamos seguir aqui. Só joga, só joga. Cala a boca. Tá bom. Obrigado pela dica. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. E vai continuar aquele caso. Ok. E cadê a localização aqui, meu querido? O chato de jogar com esse cara. Ah, eu posso segurar. Se eu segurar ele pula a viagem, né? A mágica cinematográfica, meu filho, é incrível. Voltamos ao mesmo caso, né? Terminamos aquele caso e voltamos para ele. Mas se bem que a gente não tinha terminado o caso. A gente soube que tem um esquema de corrupção com uns cabas bem poderosos no poder. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? Ele tá It todo could be baleado, official né? or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. E o que é isso aqui? Ah, não quero ver os artigos sobre este título, não. Começou a investigação. E pra onde é que eu vou? Rapaz, da última vez que eu não vi esse negócio aqui, eu me fudi, tá ligado? Sim, isso aí é a continuação do que aconteceu com aquele caba. Phelps encontrou ele? Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Os caras eram ex-parceiros. Can we back it off a notch? This is getting out of hand. Time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Rapaz, esse cabo tem uma voz de galinha do caralho, viu? He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! Caralho. You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical Caralho, services bags o the evidence. Phelps tá puto, meu irmão. Puto. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Oxe, continuou? E o que é isso aqui? Porra nenhuma. Posso fazer uma foto dessa, será? Não. Será que eu tenho que olhar ao redor?
Não mesmo. Na dica de nada. E por que tá pedindo pra fazer investigação aqui então, se não tem porra nenhuma? É isso aí, I né? already answered your question, son. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Frescou com a minha cara o jogo agora. Tamo junto. Aí vai pro inferno, entendeu? Controle nuclear de insetos e roedores. Rapaz, tá com a mão sangrando, meu filho. E o trabalho Welcome to continua. nuclear. What can I do? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have Parte, only 3 anterior. people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Wow, that sure looks like a beauty. Pô, tu teve que abrir mesmo essa porta, não tinha não. A bichinha imensa pra tu passar ali, um espaço imenso. É, ele tá indo nas lojas de controle de praga, uma hora ele achar certo. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Rapaz, a galera gosta de omitir informação, né? Ah, povo doido. Meu irmão, a polícia, meu filho. Estou falando merda. Esse cabo aí matou os capangas de um grandalhão na noção dele. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room, spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. Coluna His quebrada. last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. É, meu filho. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing É you esse can do to help me, grandalhão aí, Rusty, né, não? is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Rapaz, agora o Phelps não vai conseguir manter a cabeça no lugar não, viu? Pegaram a mulher dele. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Good doctor has been marking this map. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Ora, como assim? Tu é burro? New houses all being built in the path of the freeway? Eles estão explodindo as casas para construir uma autoestrada, meu filho. É por isso que estão explodindo.
Tacou-lhe a porrada na So mulher much for com your isso. foresight, Doctor. Vamos ver aqui. Fontaine was Lelândia. having houses burned from Monroe. Fontaine estava quebrando casas para Monroe. Que é isso aqui? Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor Claro. lost control. Tinha gente morrendo, mas o trabalho do cara não era proteger as pessoas, era queimar a casa. A negada não sabia. E olha essa. Murro no olho, primeira prova. Deixar aqui, é? Peraí que vai mostrar. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. Destruído pelo monstro de I've sua heard that própria story somewhere criação. before. É mesmo, é Frankenstein. Um isqueiro massa. E o que mais que tem aqui? Uma mãozinha de moça. Olha que ele quebrou esse vidro, hein? Vai ter bem as pegadas dele aqui pra encontrar de prova, não? Talvez. Olha a morfina aqui, ó. Não é essa prova, não? Aquela aqui, ó. Olha o tanto de morfina que o cabo tem, ó. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. O que tem mais aqui pra nós ver, doidão? Já foi. Aqui já foi. We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Pra que é isso? That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep a voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. É, mataram aquele He estudante. has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it Kelso unimportant tá em to inform todas. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Caralho. Era só isso que tava faltando. Jack Ver o was wrong. jornal.
It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them.